But praise the Lord, amen. Hadlok sila sa Ginoo. Yung Bible, manindog na tanan, Matthew chapter number 9. Matthew chapter number 9. Atong basahon 1 down to verse number 8. Are you there? Say amen. Nalipay ba ka nga nakasimba? Pahinumduman ta ka igsoon karong gabi, nakakasimbahan tungod kay may kinahanglan ka sa Dios. Amen. We are here in church because we need something from God. Dili ni ato ka dinhi kay nasaag ra ka. Amen. God brought you here because we need something from God. And this is the story that we're going to talk about in Matthew chapter number 9, verse 1 down to verse number 8. Sundin lang sa inyong mga mata. And he entered into a ship and passed over and came into his own city. And behold, they brought to him a man sick of a palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, amen. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Amen. In verse number 3, and behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Ikaw na may gihimo nga sakto, ikaw ba gilain? Amen. Ikaw na nga may maghihimo nga tama, ikaw pa'y mali. Ikaw na nagsakripisyo, ang uban di pa thankful. Amen. Now in verse number 3, basta na ubalik, and behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. And Jesus, knowing their thoughts, said, yeah, amen, the Lord sees their hearts. The Lord can read their thoughts. Wherefore, think ye evil in your hearts. Yung sa Ginoo, nga na mga inyong pag naghuna-huna sa inyong kasing-kasing. Verse 5, For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and walk. Amen. 6, But that ye may know that the Son of Man had power on earth to forgive sins. Then saith he to the sick of the palsy, Arise, take up thy bed, and go unto thine house. And he arose and departed to his house. But when the multitude saw it, they marveled and glorified God, which had given such power unto men. Katong naka-witness nga ang kaning tao nga ni nga di man nga paralyzed man ni nakalakaw ang mga tao nga dili mga scribe o parisiyo na amazed sila sa gahom sa kaning nga naghimo nga makalakaw kaning tawana. Pero kaning skriba o kaning parisiyo, grabe gyud ni sila, oppose gyud. Kita kanang oppose sigarilyo. Amen. Magawit o dili? Di na magawit. Marag oppose sa posporo. Di na mo siga. Good for nothing na. Pang itom na pang guhit si mong naw. You know what? The Lord did something to this person. Instead nga malipay na lang sila kay makalakaw na, nagreklamo pa. Nag-oppose pa. And they said something that the Lord did not. Wa malipay. Amen. Ang ilang gingo na, and behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Now, I entitled this message tonight, Expect opposition over compassion. Expect opposition over compassion. Mag-expect na lang tag-opposition igsoon, basta maghihimo ka pinaagi sa imong gugma or compassion. May gihimo ka na para simbahan. Naay oposisyon na. Amen. May gihimo ka, may opposition. Amen. Naghimo ka lagsakto, pras mong kaugalingon, naligo ka, nanudlay ka, nagpagwapo ka, nagsuot ka gwapong necktie, yan ang opposition. Necktie, birahon ko na ano. May ginagawa kang mabuti, Tagalog yun. Pero para sa kanila, masama ka pa rin. Handa na. Amen. Para makakabalik ako sa Manila nito Now, paminaw kayo. Di lang nalain. But expect opposition over compassion. If we do such thing for God, the devil oppose. Remember our missions conference? The devil is so rude and cruel. During the anniversary, opposition. During the World Missions Conference, first ever World Missions Conference,
Grabe, tulo ang na hospital, including my mama. Grabe. Opposition, okay ra. Kaya expect na nako, nga naagyo himon. Sakit lang, kaya humama ang usa. But the Lord is faithful. God will never allow this thing to happen without blessing. And the blessing is may open ang lote nga para sa ato. Blessing is, amen, nagpadayon. Blessing is na yung mga pastors, na yung pastor, next year, magkaroon ko o missions conference. Praise the Lord. Na yung mga missionaries niyari, pagkapanalangin na. Expect lagi opposition. Maol lang ni. Kaya kung mag-expect ang opposition, murag hadlok na lang ka, di lang ako maghimog maayo, kay kalabanon ko si Yawa. When we did something for God, expect opposition. Amen. Let's pray. Father, thank you, Lord, for thy words. Bless us tonight. We need this message, O Lord. Use me, Lord, in your way. Mightily, Father, please. Ay tugot kinong dautan nga magdominar sa matag huna-huna o kasing-kasing, tabangi kami Ginoo nga maangkon na mo ni nga mensahe. Oh, please, Father, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Since the time he came, many had opposed his name. Amen. In the Old Testament, na promise that the Son of God muari. And they never expect that it was in the name of Jesus. Amen. They oppose Jesus nga siya ang Messiah. Amen. Until today, they cannot accept what He did for the world. Hangtod karon naapoy mga tao nga dili kadawat sa gihimo sa Dios anak para sa ato. And even to us, whenever and wherever we proclaim His name, we receive few praises but full of rejections and oppositions. Tinuod o dili? Daghan opposition. Amen. Tuniagi lang gani, nagkulor ko dark blue, daghan na nag-oppose. Ngit-ngita po na Wala sila kabalo, ako'y nagbuot na. Pagkabalo nilang ako'y nagbuot, gwapo. Nice. Wonderful. Beautiful. Diba? Daghan nag-oppose ba? Dungog na ako. Ngit-ngita ba? May pa nag-amot. Now listen very carefully. When we did something good for the Lord, naagyo yung opposition. That's why the Lord said, mga igsoon, tanawa in your Bibles in 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy chapter 3 and verse number 12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So expect, amen? Dili ginaingon niya Kristohanon ka na, exempted ka na for oppositions. Mas mudaghan pagani ang imuhang mga opposition. Are you with me now? The more you live for God, ang pinakauna sometimes sa mukalaban nimo imong pamilya. Amen? Kaduhalan ng amigo. Pastor ka. Amen? Expect oppositions. When you and we will live godly in Christ Jesus, we shall suffer persecutions. Lain man na, sa nga pulong, pero mas lami pamalandungan. Yes, let me suffer for persecutions with the Lord Jesus Christ. Amen. Ang pinakanindot lang kung may problema ta, puno sa problema, mga pagsulay, sakit man na, pero mas indot naon, uban nako ang Dios. Diba? And in 1 Corinthians 15, verse number 19. 1 Corinthians 15, verse number 19, tanawa sa screen. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Amen. Usahay ang tanaw sa kalibutan ito, kita na'y pinaka-miserable. Wa sila kuyapi. Amen. Kung tanaw nila nga miserable, may mas miserable sila. Why? Without the Lord Jesus, they will go to hell. Who's miserable now? O naganingon sila, ha? Gunit-gunit nag-Bible. Ingana na. Ayaw kasukuan na. So let them say anything. But do not quit serving the Lord. Do not turn your back from God. Kayang Ginoo gauban sa mga matinumanon. Diba? In Matthew 16:24,
Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Wala nag-promise ang Ginoo kung maluwas ka, kung dawaton mo ko, mamilyonaryo ka. Wala ingana. Wala na yung Ginoo kung maluwas ka, dili ka na kaagig problema. Wala ingana. Ang gingon sa Ginoo, if you will follow me, take your cross daily and follow me. What is that cross? Everything ng mga persecutions, tanang mga kabugaton in your life, just follow God and bring your cross. Amen. Amen. Let's bring our cross. Amen. Di nato na ikahuya, di nato na ikahadlok. Basta sugo sa Ginoo, let's follow it. Amen. Ikaw nga matinumanon karon sa Ginoo, inanta ka, ikaw nga matinumanon karon sa Ginoo, nagmahay ka bang nangalagad ka sa Dios? Ma'am Juve, mama nimo problema. Nagmahay ka ba? Sure. Oh, jamming. See, a faithful person cannot say she or he is regretting serving the Lord. Kay masing unsa pay agion sa usa ka matinumanong Kristohanon, wala ra kaniya ang problemang gapangagi. Nga naman kay nasayod sa tanang nga nagapangagi kabubuton sa Ginoo og naay purpose ang Ginoo ana, brad. Amen. Pero kung ikaw nga Kristohano, gaduha-duha ka, kung Kristohano ba o dili, tanawon nato. Taga ka problema basta yung ko aray. Di nagit kong muusab. Kausa na lang. But listen to this, a faithful man, mga igsoon, magpadayon yun na sa Diyos. And the Lord is the one who is leading the way of a faithful man. So ayaw kahadlok, mas unsa pa ng problema ha? Grabe tong namoy sa ospital ni mama, kami lang duwa, gabi ito. Sigug ampo sa Ginoo, si kanasong mama, Lord, nganong ako man, lami kay pangutan ng Ginoo, Lord, ngano man nga nagmisos gani ko, Lord. Nganong dili man si Jojo? Anong dili si Suman nga? Ano ako, Jud? Ano ako mamagid? Lami kay nga naon na Ginoo, pero wala ako himua. Kaya nasayod ko, maunay katimbang sa mga panalangin nga gihatag sa Diyos. Dili ka na nang yawa eh. Pero whatever happens, mga igsuon, we should be serving the Lord and we should be happy. Ikalipay na nato, kung muna kabubuto niya, let the will of the Lord be done. Amen. Let us learn from the topic today. Expect opposition over compassion. Now, diha gihapon sa Matthew chapter number 9, kanang healing of the palsy. Ang pagpaayo, ang paghimo sa milagro sa Ginoo in chapter 9 verse number 2 down to verse number 8, naagi opposition. Giayo sa Dios kanang na palsy, kanang sa tawag na, kasutaya. Ha? Palsy man. Paralyzed. Makalimot na ko ganyan. Tanaway lang opposition in verse number 3. Oh. And behold, certain of the scribes said within themselves, this man blasphemeth. Muna yung sa Ginoo, sa may maayaw ingon. Thy sins were forgiven thee, or tindog, lakaw, ayaw na ka. They never accepted the Lord as the Messiah. That's why everything nga himuon sa Diyos, oppose sila. That's the trabaho of the devil. Trabaho na sa yawa, dili mo na trabaho. Sige, oppose sa mga project simbahan, dili ka yawa. Amen. Trabaho na sa yawa, di makayawa ang tawa makisungay. Murag lang, pero di ka. Are you with me now? Do not oppose things for the glory of God. Ang trabaho sa yawa, mao na, i-stop, i-block, maghimo isang mga bagay-bagay, aron lang dili madayon ang mga bagay-bagay para sa himaya sa Diyos. In Mark chapter 2 verse number 6. Mark 2:6. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Mao ni ron. Amen.
The healing of the palsy na ay nag-oppose. In chapter 9, verse number 9, the calling of Matthew. Amen. Ano ba? In chapter number 9, verse number 9, Matthew 9:9. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. He saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? Opposition na po. The following of Matthew, the calling of Matthew, ang itawanan ng alagad sa Ginoo, publican man, tax collector. Yet the Lord Jesus just sit with him para nag-dine sila, nagkaon sila. But the Pharisees again oppose. Tanawan nyo ang Ginoo, tanawan nyo master, naglingkod sa mga kasala. Tanaw sa mga opposition, mga limpyo sila. Amen. Tanaw silang kaugalingon. Ang tax collector, ang publican lang, ang makasasala, there will always be, what? Ano opposition? If gitawag ka sa Ginoo, para mga lagad kaniya, una aking mga tao mahibalo, alagad nga. There will always be oppositions. Sa imo pagpangalagad sa Ginoo, there will be oppositions. Magbitbit ka og Biblia, maglakaw-lakaw ka din, muagi ka sila nga tubangan, maingon sila, ay, nako, Biblia, mabuang ka na. Mas mahal na mabuang ka sa Biblia kaysa mabuang ka sa tambal. Druga. Amen. Mas mahal mabuang ko sa Ginoo kaysa mabuang ko nimo. Amen. Amen. Murag siya. Di kabuangan nimo. Amen. The calling of Matthew, na ay mga lagad na agi opposition. Mag-serve ko sa Ginoo, Brad. Mag-Bible school ko, Brad. Mag-soul winning ko, Brad. Amen. Walang magawa sa buhay. Amen. Ingnan taga, dili lagi ikaw ang diablo. Katrabaho na siya, do not oppose. The calling of Matthew, dili lang na. The healing of Jairus' daughter in verse number 18 and 19. Tama lang, opposition. Verse number 24, Matthew 9:24. Are you still following? And he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laugh at him to scorn. Buhi. Patay na. Buhi, no? Grabe, no? Ang milagro na gibuhi sa Diyos, ang anak ni Jairus. Gibuhi niya po na agi mga oposo. Patay na, buhi pa, paugid. Mga lunggo guro na eh. Amen. In chapter 9, verse number 20, the healing of a diseased woman. Amen. Ano ang opposition? Mark 5:31. And his disciples said unto him, Thou seest the multitude wronging thee, and sayest thou, Who touched me? Usay pa mga disipulo, mga opposition o kung mga dagway ni. Amen? Lord, inumingon man ka nga, Who touched me? Who touched me? Kanta mo yun, no? Lord, akang kaya nagabangga-bangga ni mo, niya mo yung kag, Who touched you? Kung wala na lang ingon, grabe ka Ginoo, wagi ko wala ka kabantayan na dagan-dagan nag-follow si mo, nabangga-bangga si mo, mo ingon-ingon ka hutatyo. Still, sometimes mga igsoon, mga Kristohanon will what? They will misinterpret things they heard. Sometimes we misinterpret things we heard from the preaching. Amen. Again, you're not the devil. Trabaho mo lang siya, ni. Ay, opposition in healing the diseased woman. The healing of the two blind men, verse number 27. Amen. Balik dito, verse number 27. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou
Son of David, have mercy on us. And when he was come into the house, the blind man came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yes, Lord. They touched their eyes, saying, According to thy faith, be it unto you. And their eyes were open. And Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. But they, when they were departed, spread abroad his fame in all the country. Now, may position ka po din. In Luke 18:39, same story. And they which went before rebuked him that he should hold his peace. But he cried to the more, Thou son of David, have mercy on me. Remember the story? Hala, sigig-sagit ang blind man. Oh, Jesus, thou son of David, kaluhi me. Hilom niya! Hilom! Do you oppose? Nga nagapanawag sa Ginoo, do you oppose? Grabe. Whatever we do for the Lord, there will always be opposition. The healing of a dumb man. Verse number 32. Verse 32, as they went out, behold, they brought to him a dumb man, possessed with a devil. A dumb means, di ka dungog. Ba na? And when the devil was cast out, the dumb spake. And the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. But the Pharisees said, He casted out devils through the prince of the devils. Na mao ni ron. Siya nga nagbuyag sa dili mayong espiritu. Siya po dili mayong espiritu. No? Are you with me? Everything that the Lord Jesus did for the cause, the glory of God the Father, and for the people nga maayo sila na agyoy mga opposition. But let me tell you again tonight, whatever you do for God, there will always be opposition. Nagaplano ka pa lang, may opposition na. Gaplano ka pa lang, may opposition na. Magsulat ka o ka ng, imong mga plano sa kinabuhi para sa Diyos. Gusto kong mag-artista para sumikat. Di lang ako ang sisikat. Pag ako na ang sumikat, dadalhin ko ang pangalan ng The Lighthouse Baptist Church. Imo na lang na. Joke lang. See, if you have plans pa lang written, the devil oppose. Amen. I'll tell you again. Everything nga plano o himuon pa lang nato, the devil will oppose. So dito mabago, di na bago. Ang wala dito pwede mag-discourage, uy. Uso man ang discourage, normal man ang discourage. Pero ayaw wala sa mga una nga dili ka ma-discourage, yun ka. Pero sabtapod. Huna-huna apod, tanan nimo lagi nga himuon para sa Ginoo, uban nimo ang Ginoo, nagyoy opposition because the devil doesn't want you to be happy in the service of the Lord. The devil will never want you to be happy. The devil will never let you to enjoy. Di siya gusto nga ma-enjoy ka sa pagpangalagad. He will do things contrary. Ikaw nag-expect na ako opposition eh. Kanang plano na to nga yuta diha. I am expecting the devil will do something. Kung nauban sa uban, ingon nila nga 300k ang baligyan na, sige mo na 400 sa ato. Amen? Kaya kita mo sila gwapo mga sakyanan diya sa gawas o, dato ng simbahan ng Baptist diya. Singlan nag 400. Ba't tinood na yung sa mga, ano ba, di ba? Sa mga business, no? Makita sila nga medyo arang-arang ka, patasan nila ang presyo. Makita nila ang pastor, gwapo. Katawa lagi mo. Di mo to, oh? Now, listen very carefully. Expect opposition. When we want to do something for God's glory, there will always be oppositions. And I am expecting oppositions na. Karon na yung praying, Lord, unsa man ang opposition nilang himuon, please, Lord, strengthen your people. Strengthen us. Lord, please, in your will, in your way, amo gyud ng paliton. Because your church needed that lot. Amen. Expect some oppositions. Now, we have lessons to learn from this story here. Number one, the greater we do things for Christ, the greater we suffer for Christ.
The greater we do things for Christ, the greater we suffer for Christ. Pero ayaw ka bala ka? Amen. Kaya na-promise na ang Ginoo in 1 John 4:4. 1 John 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. The greater we do things for Christ, the greater we suffer for Christ. But do not worry, for greater is He that is in us than he that is in the world. Dito mabalaka na. Do not kabalakais. Amen. Ikatwa, the lesser we do for Christ, the greater regrets we have in life. The greater we do things for Christ. Dili na, ikatwa. The lesser we do for Christ, the greater regrets we have in life. Kung gamay lang imong himuon para sa Ginoo, mas dako ang imuhang pagmahayo sa kadlaw. Nga manigulang ka, nagalingkod na lang ka, nagasungkod-sungkod, unta, mas damo ko gihimo para sa Diyos. No, habang may kusog pa ka, himo para sa Ginoo nga naman sa kadlaw, para di ka magmahay. The lesser you do for Christ, the greater regrets you have in life. So do something. Do for the glory of God, as what the Bible says, mga igsoon, in Luke 9:62. And Jesus said unto him, no man having put his hand on the plow is looking back, is fit for the kingdom of God. Amen. Dili ka haom sa gingharian sa Ginoo kung ikaw nagadalag araro nya sige kag tan-aw sa likod. Sayang akong gisakripisyo ba? No. If you give something towards the Lord, don't you ever look back. Kung may gibilin ka na, hindi mo na pagbalikan. Oh, no, yung people. Dito po sa lab. Basta maging umangod ka kung may gibilin ka na, di mo na pagbalikan. Paano kung love ko pa? Abaw, gidya. Paghilom, pagpuyo. Amen, behave. Oh, behave. Amen. Kung may gibilin ka na para sa Ginoo, hindi mo na pagbalikan pa kagkwaon. Amen. Once you did something for God, once you sacrificed for God, it is not good for you to look back. Amen. Move on. Lord, gibilin ko na para sa imo ang himaya, imo na, and I will go on in my life. Lord, please, bless me more. Amen. Don't you ever bawi eyes anything you give. Kaya wala na to, resibo na lang. Amen. Kanang inyuhang church project din na, walay bawi ay, walang bawian. Amen. Amen. Sunod si Mana, daga na makita nila nga black. Buti pa sabot, napalit na na. Amen. Once you committed to the Lord, himua, kayo sa kaadlaw, mag-regret ka. Young people, di mo magbutang sa commitment slip ninyo nga maunin niya din yung himuon. Balag, isa lang tuloy. Basta himuonin mo. Kasi padaghan mo magpahambog ka lang, o dagan na akong ihatag, o. Yung wala mo gihimo. You're just deceiving yourself, Loy. Nag-commit ka, wala? Wala, no? Very good. Wala ha, honest. Amen. Ikaw nag-commit ka? O, may kadwa ka, tubag na yun. Asa ka nag-commit? Sa yaha o sa box? Araw nga? Diba? Ikaw nag-commit ka? Wala? Ampuan pa? Very good. Ikaw, Ma'am Rhea, dugan ako nag-ampo. See, whatever you do, a vow, or even a promise or commitment to the Lord, be sure to do it. Kaya ginuwa, yun siya nag-promise ni mo, nga wa niya himua. Pastor, na-promise ang Ginoo na ako, nga wa pa niya himua. Sure ka nga nag-promise ang Ginoo sa himua? O siya mag-promise, natagaan ko niya gwapang asawa. Uy, tanaw mo dagway po doy, kung gwapang asawa, mas-mats lang po doy, ayaw po na imuhang pagwapa-gwapa, oy. Tanaw mong naong salamin, mas-mats na okay na, ayaw pangarap og pinakagwapa.
Kasi mong gusto simbahan. Ingon, kitabangan ta ka. Liyok tao, kitabangan ta ka. Amen. Whatever you did, whatever you committed to God, be sure you'll do it. Do not be a liar. Amen. Kanang ato ang church loti, lami kayo mapalit ito na, magtabak-tamak na dito. Ako nito. Are you with me now? Di na to pwede nga dagang nga dili mapalit ang kapitbahay maingon nga ano man baptist promise hindi ka palit. Amen. Usahay mo ang gawas maingon nga unsa man ang Ginoo sa baptist. Amen. Kaya ang membro day mukumit unya di man muhatag. Luy kayong pastor niya ibas pag sa internet. Are you with me? Expect opposition when you'll do something for the Lord. The lesser we do for Christ, the greater regrets we have in life. Isa pa. The greater sufferings for Christ is just sufficient. Baba na ako mura na stroke na po. Di kalitok. The greater sufferings for Christ is just sufficient of enjoying Christ. Amen. The greater sufferings for Christ is just sufficient of enjoying Christ. Dili man ka maka-enjoy if you did not experience sufferings. Kalami ra higsuon hinuna-unaon ang kalaban gihimo yana kay may gihimo ta para sa Dios. Amen. Lami ka pa manandungan higsuon nga naglisod ka para sa himaya sa Dios. Giantusan nimo ang mga bagay-bagay nga para sa himaya sa Dios hasta ninduta na. Kay walay butang sa kalibutan nga mahimo sa usa ka tawo nga dili niya agian og problema para lang sa himaya sa Ginoo. Sometimes dapat makabati ta, sometimes maka-feel ta kalisod in order for us to what? Appreciate God in our lives. Amen. Lain kay nang magdula kag basketball nga nidaog lang ka sa default. No, Brad? Daog ko karong gabi, among team. Si kalaban. Taga mabuhay. Pila score? Winner by default. Winner gihapon. Pero lamig itong imong giantusan ng mga layup niya. Magsiko din. Akay. Counted. Diba? Kalamihan na. Bahalag pildi pa sa daog. Daog mi duha. Daog lagi mi duha. Daog. Diba? The greater sufferings for Christ is just sufficient of enjoying Christ. I like what Paul said in Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. For to me to live is Christ and to die is gain. In this world, you need to show what you have. And that would declare what you are. What you don't have is your lost, and what you have is your respect. Nakasabot mo ito? Ito tanong sa, di lang di ko ba lumag dito kayo. Isa brad. In this world, you need to show what you have. And that would declare what you are. So mana, kung anong meron ka sa mundong ito, yun ang pagkakilala ng mundo sa iyo. What you don't have is your lost. Kung anong wala ka, pildi ka. And what you have is your respect. Di ba? Tungod kay milyonaryo ka, daghan mo respeto. Tungod kay nakasakay lang ka sa pinakagwapong sakyanan, daghan mo respeto. Amen. Dala kong sakyanan ni Brad Eric. Naog ko bilang pastor. Hinahinay ko eh. Mga ubang pastor, pastor, bawgid. Tinamakan mo yung sapatos ko. Di ba? What you have, they will respect you. That's the world. What you don't have, that's your lost. Wala magud ka ni. See? Wala ka ni. Are you with me now?
Nakasabot mo na? What you have in this world, you need to show what you have and that would declare what you are. What you don't have is your lost, and what you have is your respect. Yan ang kalibutan eh. Amen? Hello? Tinaw dili. Kinahanglan mga apply kag trabaho, ingon nimo sa ilaha. Na ako'y tulo ka book tricycle. Ay, kung mag-apply kag motor ba? Para maaprubahan, unsay mo hang income, sir? Source of income, sir, ingon mo, na ako tulo ka tricycle. Yan ako'y duha ka book motor. Tapos akong asawa na ayam negosyo. Mall. Nga, basta akong iro, nice na sakinan. Di ba manikal ta para ma-approve? Niadto na ang katong musiyay. Sir, asa na sakinan si mong iro? Oh, ako ipawashing. Sometimes we need to lie in order for other people to impress. Papaabos binayran na di ka bayad 2 ka bulan, 3 ka bulan. Murag ako ba? Praise the Lord, isa lang ka bulan, impas na akong inmax. Ayan manggod ba? Uso kayong inmax, pasok wapo. Ay, yung gibaligya ako, nabilin pa. Huwag ako nagmahay NMAX na guna. Pero mga iso, nga ng kalibutan. Listen to this. Many have imprisoned in this kind of situation. Butang, many have imprisoned in this kind of, sorry sa ko ang mga diction dira, kasi di mo na mga English diha, may mga teacher diha, pasensyahe ko ninyo. Many have imprisoned in this kind of situation. They are majoring what God doesn't emphasize. They just focus on this life and did not prepare for the next life. Awat dili. Many have imprisoned in this kind of situation. They are majoring what God doesn't emphasize. And they just focus on this life and did not prepare for the next life. The greatest preparation is preparing your next life. There will always be oppositions in life. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Never focus on the opposition. Focus on making glory for the Lord Jesus Christ. Now, church, to make a long story short, focus on the Lord. Bring glory to God. Never focus on oppositions. Never ayaw hayai ang opposition nga magpaundang kanimo sa paghimog butang para sa Ginoo. Kumaingon nimo mga friend, ayaw na lain kay di ka ngayan. Basta ang ngayan ang Diyos. Go. Is God worthy? Takos ba ang Ginoo para sa imong himuon para siyang himaya? Takos kayo. Padayon igsoon but expect opposition. Pero ayaw kahanlok. Ayaw kahanlok. Do not get afraid on oppositions. But instead, okay lang. Kaya nakabalo ko, when I do things for the Lord, the devil oppose. Lamig ang malandungan igsuon niya, kung may ginahimo ka sa Ginoo, ang yawa mo oppose. Buti pa sabot, igsuon, ang imong ginahimo sakto para sa Diyos. Uy, problema ka, uy, mahadlo ka na, uy, kung wala kay kalaban. Kana mag-clap ng yawa si mo. Go! Go! Go, Eddie, go! Go, Eddie, go! Ito ang yawa ng palakpak, agoy, problema na. Pero ang yawa maghilak, you're doing good. Amen!
Expect oppositions over compassion. Expect opposition over compassion. Expect opposition over compassion.